こんにちは。ABC 事件3回目のプレイです。簡単にあらすじを説明すると、ポアロっていう私立探偵の元に、郵便で、殺人の予告が届きまして、実際にその殺害予告に基づいて2人殺されたところまで終わりました。現場には犯人の殺人によるものだと匂わせるアイテムとして ABC 鉄道会社の時刻表の、1回目は A のページが開けられていて、2回目の時は B のページが開けられていました。それが現場に残ってます。で、マスコミにはその情報はリークしてません。リリさんいらっしゃいませ。今、リアリティと YouTube 同時配信してます。よかったら見てってください。それで、今のところ犯人について分かっているのは、何もないです。その ABC 鉄道会社の時刻表が置かれていることと、あと、A の事件、1回目の時は A の名前がつく人が A の名前がつく都市で殺されていて、2回目の時は B がつく都市で B の名前の人が殺されてました。ので、3回目の予告状が届いたところまでやったので、次は C のつく年で C の名前から始まる人が殺されるであろうということで、ジャック警部が、リストアップをしますっていうところかな。その予告状が届いて事件が今日起こるっていうことを今からジャック警部に報告するところからでしたね。すみません。ではゲームしていきます。今、進捗 40% ですって。まだ半分いってない。次にやること。警視庁に電話する。あれ落ちてる。とにかくこのポアロさん走ってくれないので移動に非常に時間がかかります。Miss Hastings tore the envelope. バカな助手。待って。アイテムに観察。とりあえず、Poor Mr. Poirot. Not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your prime, perhaps? Let us see if you can do any better this time. This time it is an easy one. Just on the 30th. Do try and do something about it. It is a bit dull having it all my own way, you know. Good hunting. Ever yours, ABC. 予告状はせめて前日までに着くように送ってほしいですね。報告書みたいになってるじゃんね。破っちゃダメだよね。助手のヘイスティングスグズ。拡大はできない。回すだけ。住所が書いてある。でもなんか、ノットって書いてない？
後ろで鳥さんがめっちゃ盛り上がってるけど、お気になさらず。ホワイトホースマンションと書いた。わざとでしょうか。ホワイトホースっていうのは2番目の殺人事件の時に容疑者に挙げられた男の人が飲んでいたウイスキーの名前でしたね。あ、後ろは見れない。回転しかできない。なんでだ。ポアロは親日家だったんでしょうかね。それともこのゲームが日本用に開発されてるから日本語が飾られてるのかな。Hello, chap. We received a new letter from ABC in the 10 o'clock post. Where and when? In Cheston. Today. Today? I'll inform the population immediately. I'll check the train times. Call me back. どこに知らせると言うんでしょうね。C から始まる街なんていっぱいありそうだもんな。列車の時刻を調べますって言ってたけど、助手どこ行ったの？あ、いたわ。いた。荷造りしてる。待って、これ調べたことないかな。I lock my revolver in this drawer. I've not used it in a very long time. めっちゃ鳥歌ってるな。Hastings, what you are doing is an absolute disaster. That is no way to pack suitcases. Heavens, we must hurry. We have to get to Churston before the murder. あ、チャーストンって予告されてたか。選択肢を選んでいくんですけど、なんかね、よりポアロっぽい行動をすると、エゴポイントっていうのがプラスされていくみたいなんですよね。で、エゴポイントが溜まったら何ができるのかはわからない。でも多分、Hastings' order and method are always necessary, regardless of the circumstances. Okay. I'll let you pack them. 1だけだった。これもしかしてもう片方選んだらプラス5あるのかな。It really is a disgrace to leave your belongings in such a mess. このバッグの状態はひどいな。これ今調査パートなんですけど、真ん中のリングが緑色が濃くなると、そこを調査したことになります。で、遠い時はこういう白ですね。で、これ緑色になるとちょっとコントローラーが震えて近いよって教えてくれる感じです。てか汚れてないこのバスタオル。どこ行った？保護されていない瓶。確かにそれは危ない。雑に閉められた歯磨き粉。もう緊急事態なんだからどっかで買えばいいと思うんだけどな。不規則な靴下、それもいけない。It only took a minute. 綺麗すぎる。Poirot, you were right. I've just consulted the ABC guide. There's no hurry. The next train doesn't leave till 11:45. You see, there is no need to hurry. We will not be in Churston until tomorrow morning, after the murder. But why has the murderer warned us so late? It's not what he usually does. Did he do it on purpose? Very good question, Hastings. We should also compare the letter we have just received with the other two. Although I have very little doubt about what we will find. 宛先が違うって話じゃないのかな？なんで、あえて裏返しに置いてあるんだろう。あ、今鉄道を見てたのか。時刻表ね、これ。We've missed the 6:45 train, but we have plenty of time to catch the night チャー train. ルストンってよく聞く気はするけどな。1日2本しか走ってないんだね。
Hastings Hunting. Hastings' photo album. あ、He's Hastings って very いうの proud が of 出 his て bag. か。ここに扉があるけど、これ。いけないんだね。自分の事務所なのに。めっちゃ優雅に待ってる助手。で、警部から電話がかかってきませんね。I do not need to make a telephone call at the moment. 新しい手紙を他の ABC の手紙と比べ、ABC っていうのは予告状を出してきた犯人ネームみたいなもんですね。I do not need to make a telephone call at the moment. 違う、手紙をね、手紙をさ、Right, let us compare this new letter with the second one. 1通目と2通目は、Let us examine this more closely. I と W と A に特徴がありました。これね、見てもらったらわかるけど、I がなんか太くなってるのと、W が薄くなってる。小文字の方ね。それで A がちょっと斜めになってるっていうところが1通目と2通目の特徴でした。で今回は、Certain characters in the two letters may have similar defects. まあ、1通目と一緒ね。Yes, A the A. Right, let us compare this with the other letter. That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. I ですね。Yes, this I is weird. Right, let us compare this with the other letter. Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. W かすれてる。The W is not printed properly. Right, let us compare this with the other letter. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Let us now try and get our brain cells to work. これがね、調べてきた情報とか聞いた情報が下にね、メモ書きみたいな感じでピックアップされてて、それが正解のやつを2つ選べば、ポアロが推理を完成させるっていう感じですね。犯人の殺害予告が遅れた理由だから、住所と、いいのかな、違う。合ってるときはね、右のもやが出てるところに緑色の線がつながりますね。多分今後から選んだ三角の選択肢が間違っている。ね。
手紙が送れたのは住所に間違いがあった The letter should have arrived in time. The postmark shows that it was sent 3 days ago. However, our man made a mistake in the address, which explains the delay. All the same, the post office took their time correcting the error. Come on, Poirot. Your address is not quite as well known as that of Scotland Yard. Poirot, the telephone. It must be Jap. I have some news from Churchton. Bad news, I'm afraid. Sir Carmichael Clark was murdered while out on his evening walk. Sir Carmichael Clark. The name is familiar to me. He was a famous throat specialist, one of the best in London. A wealthy man, he retired to Combside, a beautiful house by the sea. He collected antiques. Are you going there? Yes, let's meet on the train. 今のところ共通点として殺害された人が喉の調子が悪かったってところが挙げられますね。一人目は、高い咳止めの薬を飲んでいて、二人目は、歌を歌っていたんだけども、喉の薬を飲んでいて、三人目は喉の専門医でしたね。The victim is called Sir Carmichael Clark, one of the best throat specialists in London. The body was still warm when we found it. If we'd been warned earlier, we definitely could have saved him. It appears that the murderer made a mistake when he wrote his letter. A mistake? Lucky for him. And what if he did it on purpose? No. He's defined his madcap rules and he's sticking to them. It's a matter of pride for him. Shall we go up to the house, Poirot? You go, my friends. I will come soon. また悪趣味だね。今度は血がついてる。An ABC guide. The murderer's customary signature, covered in blood this time. なんだろう。1回目はね、1回目と2回目は血の痕跡とか何もついてなくて指紋も出なかったんですよね、これ。で、1回目は咳を患っている婦人で、撲殺でした。後頭部を一撃やられて亡くなってましたね。で、2人目は、殺害現場から少し移動されて、浜辺で、考察でした。おそらく考察されてから移動されたものだと思われてましたね。争った形跡がなかったので、顔見知りだと思われます。あと、犯人の痕跡は何も見つからず、一人目はね、ちょっとね、金銭トラブルかなって言われるような、思わせるようなこともあったけども、強盗目的ではなさそうで、財産もなさそうで、融資断られるぐらいの状況だったので、金銭ではなさそう。ご近所トラブルとかも特になかったみたいな。二人目は、ちょっとお姉さんが、被害者の婚約者のことを好きだったらしいけども、本人もちょっと浮気症というか、婚約者がいるんだけど、結婚するまではいろんな人とデートするわって公言してて、婚約者の人はそれに対して、ものすごい怒ってた、嫌がってた感じでした。ただ、お姉さんの方は、事件当時、現場から離れたところにいたのでアリバイありそう。婚約者の方は、あれ
婚約者出てきたかな。婚約者特に出てこなかった気がする。あれお店で飲んでたか。出てきたな。出てきたわ。普段優しい人なんだけど、お酒に、怒るとちょっと手がつけられない気質だったので、お姉さんはいつか妹を殺しちゃうんじゃないかって心配してた。で、彼は、事件当日、その時は、どうだったかな。お店でね、彼女の働いてるお店で、ホワイトホースっていうお酒を瓶ごとオーダーしてて、事件時には離席してたような感じだから、ただ、1件目と2件目に、その動機的なつながりが見つからなかったので、その人たちは犯人じゃないだろう、みたいな感じで終わってた気がしますね。ただ、ここで、喉関係でつながってしまったから、なんだろう、なんでしょうね。てか、今回は血がすごい出てるし、本人もついてる。真正面から切ったんですかね。Sir Carmichael's throat was cut. It's a clean incision, a professional murder. 喉を切って殺す。嫌な人。玄人のやり口ってことは、殺し屋ですね。The gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical-shaped area, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. 左側にメガネの下に、数字が書かれているんですけど、ここに、4つのヒントがあるっていうことで、あと1個残ってますね。ここか。Apart from the wound to the throat, the body is untouched. No cuts, no bruises. でも正面から切りつけるってすごいよね。で、正面から切った割には、血が後ろに飛んでるのが不思議なね。普通、正面に飛んだのは時刻表でかばったのかな。自分の顔とか覆ったのかな。そんな、後からつけたってことも考えられるか。Jap has emptied the victim's pockets and has laid out their contents on this piece of wax cloth. なんだこれ。うわ。なんかね、鍵になってそうな。A signet ring, very probably with the Clark family's coat of arms. Nothing appears to be missing from this wallet. そんなにパスポート持ち歩くものなの？懐中時計だよね。An oriental dragon. It's an old piece, much older than the pocket watch on which it was fastened. なんか、竜とか見ると、マフィアとか、ヤクザとか思い出しますね。It is pointless. 3つも鍵持ってる。なんで鍵持って無意味って言うの？わかんないじゃん。
犯行現場を調べる。まだあるのかな。The vegetation behind the bush has been trampled. そう、それをカーマイケル卿はどこで殺されたか。ね。おかしいでしょう、だって。This place is very calming. あれかな、朝の散歩が日課だったとかかな。うさぎ。あ、もしかしてこの人漁に来てた？The site is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. 待ち伏せしてたっぽいよね。マジ移動遅い。これいけるかな。カーマイケル卿は殺された時どの位置にいたか。あ、手がかりが足りない。まだダメなんだ。これね、移動とね、カーソルがね、別のボタンなんですよね。めっちゃやりづらい。The body is just in front of a bush, one of the only bushes in the surrounding area. Let us now try and get our brain cells to work. はい。Sir Carmichael had his back to the bush when the killer cut the throat from behind. A fatal blow that sprayed blood over a range of more than 1 meter. Let us now try and get our brain cells to work. 犯人を見たか。間違えちゃった。Have you finished, Poirot? Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. The killer has prepared his crime very carefully. Quite right. He must have known Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. この人、青ひげが嫌だよね。強盗ではあり The ません。 murderer struck with terrible savagery. Yes, blood flowed. It's the first time he's attacked a man. He armed himself accordingly. Have you spoken to the victim's family, Chief Inspector? I've spoken to the brother, Franklin Clark. I didn't get much out of him. He's yours. I must get the body removed.被害者の弟を尋問する。それは分かったけど、
どこに行けば？待って。ジャックと喋るとか、ジャックじゃないな。I had better go up to Comside. コームサイド。コームサイドってところらしい。移動したことないんだよね。なんか扉の前で移動するとか。さすがに遺体は踏めなかった。なんかすぐ目の前のタクシーに乗るみたいな。それぐらいの移動しかしたことがなくて、ポアロ君どこにいたらいいのかねって思っちゃった。To be honest, this inspector seems rather obtuse. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. Ah, here he is now. Please, Mr. Poirot. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some tea? No, thank you, mademoiselle. I find it hard to digest. 紅茶って消化に悪いの？ It is not the right time. There is something very viril about him. There is something very viril about him. Franklin Clark is an adventurer, the sort of man that women like. Oh. There is something elegant about her. そりゃ有名な人の秘書だもんね。そりゃ上品だろう。あ、でも竜なんかあるな。She has good taste, except perhaps in her choice of jewelry. ジュエリーなんだね。アクセサリー。 Please excuse me, I have to take care of Lady Clark. レディー・クラーク？ It is not the right time. そうか、今じゃないか。 It is not the right time. My brother's wife is gravely ill. You will probably want to question her, but I fear that it won't be possible today. I insist, Mr. Clark. Please allow me to remind you that this is a murder inquiry. Unfortunately, she is much too ill. She doesn't even know her husband is dead. I'm very sorry, but I'm afraid it's out of the question. Of course, I understand. Someone set a trap for your brother. Who was familiar with his habits? Everybody knew he took his evening walk at 8:30, and that he always followed the same path. Was it a dark night? It was a new moon. I took a lantern. Wow. So it was you who found the body. Yes, along with the gardener. Have you seen any strangers around the house recently? No. As far as I know, nobody has been near the house. Miss Clark. Oh, Lady Clark must have fallen from her chair. I have to help Miss Gray get her up. Hastings, while our host is gone, let's examine the drawing room. But, Poirot, a gentleman shouldn't... I take full responsibility. All you have to do is to leave the drawing room door ajar and let me know if anyone is coming. あ、ドア開けてって言ったのね。ね。こっち
の竜の方が気になる。Sir Carmichael's collection could rival that of a major museum. いや、竜よ竜。The interior is richly decorated. これでしょ、これ。すごいな。刺繍入りのシール。Dragon, dragon, dragon. Sir Carmichael showed himself to be very consistent in his collection's theme. もしかして、日本となんかつながりある？It's locked. この辺は全然日本っぽくないんだね。ほら、パズル。またパズルだよ。Turtle. I think I've already seen this motif somewhere. どっかで見た？どっかにあった？虎もいるけど。The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. あ、なにこれ？何種類あるのかな？清流。方角あったよね。朱雀、玄武、白虎。確か方角は、あ、ここに2色しかない。あ、3色になった。上、青がない。青があったらそこが清流なのに。あ、これ青？でも待って、こっちも青？これは、待って待って。待って待って。あ、今、赤は朱雀。黄色？これ本当に合うのかな？でもなぁ、清流確かね、西か東だったような気がする。ちょっと待って、どっか、あ、ここになんかあるじゃん？ The cardinal points. This book could maybe help me. Each cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. Each cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. あ、ここに書いてある内容を読んでたのか。ってことは、
これがあと色だけ揃えればいいんじゃない？じゃあ黒だけ。黒っていうか茶色かな？でも、これで、あれ？合ってないの？合ってない？この色が違う？下が黒なの？黒の板ってあったかな？あ、なんだろう。上と下両方とも色合わせないとダメなのかな？そんな感じかな？いやー、こんな黄色ある？あるわ。でも、スザク北だよ。黄色っぽいのがこれしかない。あ、これか。じゃあ、スザクこっちなのか？じゃあ、こっちがね、原本のはずなんだよね。あ、これ、あるじゃん。さっきまであった？これじゃないの？しかし、白虎って黄色かね？これでダメなんですかね？合ってるはずなんだけどな。あ、違う。The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. それぞれの模様の位置は合ってるけど、テーブルの、これが間違ってるって？までか？あ、黒。真っ黒なんてあるの？真っ黒だよね、これ見た感じ。こっちも黄色じゃないのかな？黄色じゃないとしたら、ここね。てか、黒ないんだよな。4つしかないっぽいもんね。これじゃダメ？ダメなの？なんで？あ、
いや、リオの方を向いてるって言ってたよね。でも、この子見てないの、そういえば。あ、やだ、動いた。ここまで動くとは。これで見てないのこれでいけたと思ったのに。違うの。あ、待って待って。こういうこと？ I think I heard a bang. Could it be this cupboard? This is interesting. Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, Comsite Churchton, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I confess I didn't suspect anything like that during the first exams. But with the test results I have received today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Hospitalization would not help in her case, so I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. Ah, そうなのか。These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that the crime weapon is here. でもここにもう一個あったはずだな。Here's Miss Gray. Sorry to keep you waiting. Lady Clark's condition requires regular care. I believe you want to ask me a few 引き出し questions. 開いたまんまなんだけど。 Indeed, mademoiselle. This porcelain is remarkable. Is it old? It's about 3 centuries old, I believe. Wait, let me find the reference. 3世紀前。中国3000年の歴史ってやつか。It is not the right time. 今は必要ないそうです。She appears to be very flustered. She's unable to hide her emotion, and her makeup has been disturbed. I think that this young woman has just been kissed. まさか。 Here? Teapot with black dragon, Gangxi period, end of the 17th century. It is a rare piece with unusual colours. You have a good knowledge of art history. Acquired while working with Sir Carmichael. I used to help him manage his collection and choose his new acquisitions.三角はちょっとないよな。四角か×か。Did you have a good relationship with your employer? He treated me well, and I am sorry for his death. Have you seen any strangers hanging around in the past few days? No.
Nobody has been near Cumside. What were you doing yesterday evening at the time of the murder? I was sleeping. I was woken by the telephone at 11. I heard Franklin Clark speaking with the gardener. They left with some lanterns and they found the body.ちょっと混乱。フランクリンに対して嫌悪感持ってるの？なんでそういう選択肢が出てきたんだろう。でも今キスされたんじゃわかんないな。What are your feelings about Franklin Clark? What an odd question. Of course I think he's a good man. He's energetic, nice, very sociable. なんか尋問失敗した気がするな。Miss Gray, if I may be so bold, please do not take offence. My friend has rather unusual methods, but all he wants is to find the murderer. Yes, I understand. I must rest. Please excuse me. Earlier, you asked me to watch the living room door for you. I don't wish to be indiscreet, but sometimes a gentleman stumbles upon a secret without intending to. That is sometimes the case. And I saw Franklin Clark kissing Miss Gray at the foot of the stairs. Do you think this is a common occurrence? No, I saw emotion, intensity. I think it was their first kiss. Well done, mon ami. Well spotted. However, I don't think I completely understand this business. Why did Sir Carmichael not defend himself? He appeared to have been active and strong. The murderer did not give him a chance. Let us try and reconstruct the scene. Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. The old man walks quietly along the gravel path. 再現が一番難しいんですよね。Then he turns towards the sea to gaze at it. 右利きとか左利きとかそういう問題？左からかな。よくわかんないけど左から。待って。あの人がなんかぐりぐり混ぜてたとき右利きだった気がするんだけどな。利き手ぐらい見とかなきゃダメだよね。でも左から振り返ったところを知った気がするんだよね。物音に驚いて振り返ったところを知った気がする。だから右からかな。右手にナイフを持って右から引きつけたら左側から振り返った人のできる叫ぶかな。わかんないけど右からにします。やっていいのかな。
The killer leaves his hiding place on the right-hand side. He approaches silently over the grass. Then he throws himself on his prey and cuts the poor man's throat. He then lays down the ABC before leaving. Everything appears to match the crime scene, Monsieur Hastings. That is exactly what happened. これ再現間違った時どうなるんだろう。やり直しになるのかな。Oh, just a minute. I'm getting dressed. Mr. Kirst, have you recently returned from Churston? Yes. Indeed I have. Have you seen the papers? And to think that you might have rubbed shoulders with the killer. Imagine that. Mr. Kirst, are you all right? You don't seem well. My apologies. My throat is burning and my head feels heavy. It's ever since the war, you know. Since my injury, my head has never been the same. 戦争の時なんか、体壊したのかななんか。Poirot, it's a pleasure to be with you again after all these years. I looked for a gift to thank you, and I found this propelling pencil. An authentic collector's item. You spoil me, mon ami. And you more so by sharing investigations. Do not underestimate the help you are to me, Hastings. Intellect is not everything. There is also goodwill, and you are not short of that. Later, I will ask you to help me tidy up the room and bring some chairs. Our guest will be here soon. Ah, is Thora Grey coming? Naturally. She is a fascinating young woman, n'est-ce pas? Oh, come on, Poirot. I'm a married man. And Miss Grey has already been courted by Franklin Clark. Poirot, our guests will be here soon. We must prepare ourselves. ヘイスティングスは女性に甘いらしい。I should take advantage of the silence to examine them. ややこしいな。これ違った。間違った。アイテムはこっちだ。観察で、R1 で、シャープでしょ？何なんでいきなり分解した？ねえ、いきなりなんでいきなりバネいきなり送られたものを分解してしまったよ。意味不明。これ何に使うんだろう。この人は一人目の殺害されたタバコ屋の店主の方の姪っ子さんですね。なんで旦那さんがいたんですけど別居してる奥さんに毎週お金をもらいながら酒飲み
アルコール中毒みたいな感じでお酒飲んでた人がいてなんでその人は来なかったのかで、この人はさっきの事件の人でしょ、秘書さんだよね。で、この人が、1番目の事件の婚約者の人、嫉妬深い人で、で、この人は、被害者、1番目の被害者のお姉さん。ね。で、お姉さんで、この婚約者のことを実は好きっていう、ややこしい関係です。じゃあ1番目から見ていこうかな。Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says. The song says, sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden. But I am not sure that this blonde is an angel. そういう批判っていうか批評しかできないのかな。次はなんて言うんだろう。めっちゃ見てんじゃん。She appears to have taken more care with her appearance than the last time. She's looking at Mr. Fraser out of the corner of her eye. Did she make herself beautiful for him? ちょっと妹が亡くなったばかりの人には見えないぐらい濃い化粧。ネイルまでしてる。憔悴しきってるよ。Donald is always on edge. Donald Fraser is very nervous at the moment, even if he is trying hard to control himself. I should take advantage of the silence to examine them. 幸せ見たんだけどな。あ、そうか。Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says. The song says, sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden. But I am not sure that the... The song says, sometimes I... Sometimes I love a... I should take advantage of... まだ観察足りないかな。全員を観察する。全員ってもしかして、嘘。I ought to concentrate on my guests. この人、誰だっけ？あ、お兄さんか。I should take advantage of the silence to examine them. Franklin Clark always seems at ease, regardless of where he is. Something that's unique to people who travel. I wish to thank you all for coming. I wanted to bring everyone close to the victims here in order to unmask the murderer. Get to the point, Mr. Poirot. What do you want from us?
Megan, dear girl, please be patient. Mr. Poirot, how dare you address me by my first name? Please excuse me, mademoiselle. What I ask is that you search your memories. The murderer must have left some trace. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name by chance starts with P. Must we go into that? Mr. Fraser, please get a grip on yourself. Well, I want to help you, but I don't remember anything else. Nothing I haven't already said. And you, Mademoiselle Barnard, did your sister say if she was seeing another man? She never would have told me. Why would she hide the fact from you? Betty knew I didn't approve of her behavior. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother bought her a brand new pair. The day it happened, she was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. Your sister used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it, but she had a very bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of opportunities. A pity. Yes, she sang well, but that doesn't tell us much about the murderer. Qui sait? In any case, we now have enough information to draw up a relatively precise psychological profile. Let us now try and get our brain cells to work.1番目の犯行のことですかね。確か夕方あたりにお店の中で殺されてましたね。あ、いらっしゃい。だいぶ疲れてきたよ。ABC 殺人事件って知ってる？なんだそりゃ。殺人犯は自信家か。そうだろうな、多分。知的で自信家。殺人犯は列車好きか。計画的、冷静。犯人はあの人ですね。
あ、キラさんも来てくれてた。こんばんは。ごめんなさい。もういらっしゃらないかも。殺人犯は寛大が。これですよね。So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control, and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. I hope that you will be able to come back again. Well, it's just that... Is something bothering you, Mary? Well, Mr. Poirot, you see, I don't know if I can come to London just like that. It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Starting with you, Miss Drower. Please allow me to pay for your train tickets. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Mr. Clark, that's very generous of you. Well, someone has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to see you. We'll adjust her medicine so she'll not be too drowsy. But of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. The meeting was most fruitful. Really? Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it is time for us to use our grey matter. Let us now try and get our brain cells to work. アッシャー夫人っていうのが一人目に殺されたタバコ店の店主ですね。被害者たちに共通点はあるか。喉だね。アッシャー夫人は咳止め薬を飲んでいたし、ベティは声の調子が悪かった。で、3番目の先生は喉のこれだとこれだね。The first two victims suffered from bad throat, and that was precisely the specialty of the third victim, Dr. Clark. We have a lead. It would pay to take a closer look at the medical records of Dr. Clark's patients. We'll do so during our next visit to Churston. I will do it myself, mon ami. You must remain in London just in case ABC sends us another letter. Very well, as you wish. お留守番。Thank you for coming, Mr. Poirot. Lady Clark is waiting for you in her bedroom on the first floor. Please excuse me, I cannot stay for the interview. I've to take Miss Gray to the station to see our lawyer in Torquay. Are you leaving Churston for good? Miss Gray very kindly stayed with me to settle my brother's affairs, but naturally she prefers to find a position in London. Ah, très bien. I'll be absent all morning, Mr. Poirot, but the nurse is coming soon. She's to ensure that the dose of medicine doesn't make our patient drowsy. Thank you, Mr. Clark. Have a nice trip, mademoiselle. このタイミングで離れるっていうのはちょっとね、疑われそうな気がするけども。I do not need to make a telephone call now. It is now the right time. あ、今はない、いらないのね。じゃあ2回行きましょう。
めっちゃやばいじゃん。どういう病気、癌なのは分かったけど、どういう癌なんだろうか。This poor woman is very ill. めっちゃかわいそう。あともう一箇所、これか。Please tell the nurse to hurry. Please. This woman is suffering. She is in no state to have a conversation. あれこのバネ何のために行ったんだろう。使わないまま会議終わっちゃったな。失敗したか。It would be rude to make Lady Clark wait any longer. It would be rude to make Lady Clark wait any longer. This woman is suffering. She is in no state to have a conversation. Mr. Poirot? My respects, madame. Thank you for coming. Thank you. Have you seen the nurse? She should have been here by now. Oh, I'm sorry. The telephone in the hall is ringing. Lady Clark is in pain. I have to give her an injection. 電話鳴ってないけど。The Clark residence. Detective Hercule Poirot speaking. How do you do, Mr. Poirot? I'm Lady Clark's nurse. I wanted to let you know that I won't be able to come for her injection today. Might Miss Gray be able to do it? She has just left, but I will take care of it. Thank you. That's very kind of you. You'll find the skeleton key to open the medicine cabinet hidden in the lion trophy. You can count on me. Au revoir, mademoiselle. Oh, thank you kindly. Goodbye, Mr. Poirot. ちょっと看護師、責任感なさすぎじゃない？びっくりしたよ。ていうか、こんな簡単にモルヒネ手に入れちゃうの？ Here is the skeleton key. もう一箇所April 1925, Aceh Province, Sumatra. It is now the right time. だよね。I am not going to leave Comside now. I still have some things to do. Lady Clark is in pain. I have to give her an injection of morphine to ease her suffering. どっち？
This skeleton key would be very useful for opening the locks I have not yet been able to open. 回るの早すぎだな。こんな鍵でいいの？薬はどこに？It's closed. 痛いんだから先に注射してあげようよね。Ah, Mr. Poirot. Oh, I feel better now. Thank you for your help. You asked for me, chère madame? Yes. Yes, of course, I wish to speak with you. But what was it about? No doubt. You wish to talk to me about what happened to your husband? Ah, yes. Oh, poor Carmichael. Has the madman who killed him been caught? Not yet, chère madame. There was a great many people in Cheston on the day of the murder. Indeed. People go straight to the beach. They don't come near Coomside. So, there were no strangers around the house that day? Who said that? The people who live here. Your brother-in-law, Miss Gray. Miss Gray? Oh, I don't like her. Franklin wanted her to stay, but I insisted she should go. Immediately. You are entitled to do so, naturally. I'm pleased that you approve. The others have been taken in by her. But at least you can see through that self-pity act. See what she's up to. Oh. This subject would probably be useful to me. Is it really combかなこれ。楽器のパーツだったりしない？ She's sleeping. I must find a way to wake her up gently. The mechanism appears to be broken. But でもこれ足りないよね。2って書いてあるもんね。あ、バネ。I hope that Hastings will not be cross with me. わからないでしょ。回すのもおかしいな。
does not make any sound. おう、仕方ないな。多分、1階にまだ行ってないので、と思ったけど。ちょっとごめんなさい。ちょっとだけ離席しますね。
すいません、戻りました。そろそろ、なんかめっちゃいいところな気がするんだけど、そろそろご飯なんで、もうちょっと進んで、キリがいい感じのところで終わります。どこがキリがいいのかはわからない。そう、オルゴールの部品、もう一つ見つけないといけない気がするんで。It is not the right time. 今は必要ありません。I must find a way to wake her up gently. そう、彼女を優しく起こすためにオルゴールを修理したいんですよね。ダメなのか。じゃあ、こっち、さっきの I must find a way to wake her up gently. あれ？パーツ2階にあるのかな？I must find a way to wake her up gently. なんか至るところに I must 薬が find a 置い way て to ある wake 気 her が up する。gently. 上なのか？いらっしゃいませ。今割と事件の核心に迫ってきたかなって感じがしますね。This couple appears to be having fun. これ？待って。ヒント3つあって、1つは写真。クリケット。一緒にしてたのかな。Lady Clark and Sir Carmichael were very happy, but they did not have any children. これがオルゴールの箱か。そうか。ちょっと、そうね。まだパーツが足りない気がする。ここにね、なんかあるんだよね。She is sleeping. I must find a way to wake her up gently. 今何調べたんだろう。あった。いらっしゃいませ。今 ABC 殺人事件プレイ中で This す。subject would probably be useful to me. 金と銀だって。で、これを、そうだ。操作が相変わらずややこしい。使う。ここに入れる。I hope that Hastings will not be cross with me. これを入れて、またカーソル使っちゃった。これを。The other comms are preventing me from positioning this one. これだったか。まただ。慣れないまま終わりそう。
これで、これを回す。Does not make any sound. 音ならないじゃないか。待って待って。まだパーツ足りない？ This part appears to be working. はい。もしかして3も、あるね。ここに音あるもんね。3か。はい。うん。これ2を見つけたでしょ？あ、1だった。ここ、とかもない。一番こっちまで来てないからな。いけないのか。あ、ここにあるじゃん。や The だ。 subject would probably be useful to me. やだやだ。またやっちゃった。またもう、全然慣れねえ。で、逃げて、I hope that Hastings will not be cross with me. ファントムさん来てくれてた。また花束くれてる。ありがとう。ありがとう、ありがとう。今ね、リアリティの配信の方で配信ギフトいただきました。ファントムさん。ワンちゃんありがとう。いつもいつも。本当ありがとうね。今日ね、5000ポイントもらいましたよ。1日ね、3000ポイントを集めるのがマックスなのに5000ポイントもくれた。ありえない。ありがとう。新しいパネ入れたから、これで音が鳴るはず。したら、奥さんが起きてくれるかな。まだ音鳴らない？鳴った？Good morning, mademoiselle. Oh, what are we talking about? Ah, yes. Thora Grey. Oh, Carmichael had great esteem for her. But for me, she was nothing but a hypocrite. 偽善者。You're probably right, madame. You have seen through her. I'm so pleased that I've convinced you. みなしごだったの？ソーラ。ソーラっていうのは、亡くなった旦那さんの秘書の人ですけど、資格にしようかな。Well, I appear to have been wrong about Thora Grey. So you all agree.
how nice it is to be all of the same mind. ふわって目開けんのめっちゃ怖いんだけど。Miss Gray did look after you very well, though. Outwardly. But she's hiding something. I think she tried to poison me. Miss Gray? A poisoner? But everybody appears to like her. It proves she knows what she's doing. She's manipulative and she's a liar. A liar? Let's see, didn't she say that on the day of the crime nobody was around Coomside? Yeah. That is correct. Well, at 11 o'clock I saw her talking to 11時といえば。 someone. Really? And what was this man like? An ordinary sort of man with a very plain face. Oh, I don't remember well. Was he a gentleman? No, he was not a gentleman. It would be best to leave her to sleep now. The telephone in the hall is ringing. あ、またベッドに移してあげればいいのにね。まあでも2人しかいない状況で手を触れるのはちょっとあれか。Hello? Hello? Poirot, is that you? Hastings here. あ、これ Thank you for calling. Have you received a new letter from the murderer? No, thank goodness. How are things in Churston? I questioned Lady Clark, but I will not leave until I have examined everything of interest to me here. Fortunately, Franklin is absent, and I have a skeleton key. Have you seen Thora Gray again? Briefly. But rest assured, I intend to summon her to London soon. She's a fascinating girl. But secretive. I would like to ask her a few questions. Poirot, she wouldn't hurt a fly. Each to his own, my friend. Yours are pretty orphans, mine old ladies that have the maladies. Poirot, are you mocking me? No ill intended, rest assured. À bientôt, mon ami. なるほどね。合鍵を持ってるんでね。どこでも開けれちゃうわけですよ。またパズル出てきたわ。これ何これ？なんか盾みたいな。地図の上の、あれ、ただの間接照明かな？違う気がする。何コロンブスの地図みたいなやつ。待って待って。This plate appears to be able to move, but something is blocking it. 痛い今、インコがね、肩に止まって、おトイレしたんだけど、それ拭いてたら噛まれた。痛くなかったんだけど、つい声出ちゃった。プレートが動きそう。てかね、このサイドのこれがなんかありそうだな。This plate appears to be able to move, but something is blocking it. ここのことじゃなかったの？あ、なにこれ？ I must need something to continue. あ、コンティニュー。これが？あ、またカーソル使っちゃった。これでも入らないよね。入らないよね。です。なんか、色がいろいろ。ライトグレーと、この焦げ茶色みたいなのと、これ光の加減かな？これとこれ一緒なのかな？はい。まだちょっとパーツが揃ってないです。
Franklin appears to be very active. めっちゃ狩りとか好きなんだね。テニスも好きなようで。狩りもされると。あともう一個。Franklin Clark appears to be a typical British gentleman. A good sportsman, a hunter, a traveler. 3人、4つ椅子があるんだね。ここ本棚を調べないのか。これ調べないの？この気になる間接照明。この縦もだけど。何これ？何個あるんだろう。Four Chinese symbols are engraved on this padlock. Chinese って言ってた。待って、いきなりは無理だわ。後ろ見れないんだ。後ろ見れないのね。そこ。表に動かせそう。Well, the characters engraved on this disc resemble those engraved on the padlock. 回せるんだ。どう回すのかな？上向けたらいいのかな？ The position of this character looks right to me. Okay. 2 The position of this character looks right to me. 一番左が2。OI2 とかの2だよね、あれ確か。鎖が一番最後。That's it. This character appears to be the right way round. めっちゃ力入ってんな、ボアロ。この漢字を見るとムーミン打破を思い出すね。This character appeers to be the right way round. いつもポイントくださる方でムーミン打破の人みたいな人がいて、ちょっと待って、また。鳥の糞って体についたまま長時間経つとやっぱりね、痒くなってくんだよね。痒。まだ残ってた。いや、ちょっと今忘れちゃったら。今の会話で。2番目が巣だった。で、3番目が鎖だった。一番左が開くだったね。だから、これは、2。違うのかい？ No, it's not the right code. おお、違った。Let's check the Chinese characters again. はーい。2が一番左か。左 ?2。打つ。わかんない。なんて読むんだろう。打つ。開く。はい。鎖はもう見ない。ここが2。打つ。開くだっけ？あ、そうだよね。開く鎖だもんね。At last, the cupboard is open. いっぱい入ってるじゃん。やばいやつ。
Genteel and wild. English countryside revisited. おえ、写真集ってこと？ The Railway Children, E. Nesbitt. あ、鉄道好き。英語を読めたらな。香港、Gateway to China and International Flights. Team, United わかんない。British Outpost。あ、でもトレインズパシフィックフライツ from North America to China were becoming more regular with a commercial run from San Francisco, though Honolulu, Midway, Wake Island, and Guam to Hong Kong. Imperial Airways also carried passengers and mail into Hong Kong as part of its mail route to Australia. Passengers on the line were stopped in ペナンかな。まあ、Traveling in China, a practical guide for English travelers. はあ。マフィア噛んでるこれ。これだけなんで丸つかないんだ。The Railway Children, E. Nesbitt. 私、これ回してないからか For Franklin, on Teffy's Christmas, 1910. Helmet, flask, and rifles. Franklin is very well equipped. ここさ、銃セットしそうに見えるの気のせいかな。あ、リオさん、NC さん、いらっしゃいませ。今ね、YouTube 通して配信してて、ABC 殺人事件、第三の殺人終わった後をプレイしています。かったらいいねだけでもしてってね。まあもうすぐ終わっちゃうんだけどね、ご飯が来ちゃう。結構パズル要素多くてね、疲れる。これちょっとわかんないなぁ。まだなんか、いやもうやめよう。まだなんか収穫はないんだろうなぁ。どっかで拾い漏れみたいな。ここも見て。How am I going to open this trunk? Let us examine it. やっぱ最後だな。山場なんだろうな。めっちゃ挑んでくんじゃん。わあ、4桁の番号。4桁の番号はまだどこでも見ていない。なんか、ステッカー貼ってあるね。おう。そうじゃないよ。でかすぎる。ここになんか入ってるのかなと思ったけど、ちょっと違うっぽいね。はい。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。ごめんなさい。シエロさん、いらっしゃいませ。
ポイントバックパックだけでもしていってください。今 YouTube 通して、アガサクリスティの ABC 殺人事件を、プレイ動画流してます。流してるっていうかリアルタイムです。もう結構お話後半の方なんですけど、そろそろご飯なんで、もうそろそろ区切りつけようかなってところかな。The door is locked. 今もう、2時間も配信してるやん。ちょっとさすがに長いな。Is locked. 鍵ね、鍵。鍵は何でも開けれる魔法の鍵を持ってるの。This unit contains the medical records for Sir Carmichael Clark's patients. Let us study them closely and see if there are any familiar 殺され names. た人で、喉とか肺の専門医 No でした。 dust on the 引退 records され from て A to 今 D. は老後 They've 大 been 学に、 handled recently. 暮らしてたよう No ですけ known ども、 names. Disappointing. 殺されちゃいましたね。 Lots of dust. The records from E to Z have not been touched for years. No known names. Disappointing. こんなにカルテあるのにもう No ね、 dust ど on う the したの？ records from A to D. They've been handled だっ recently. て D もあるの？ No known names. 今 Disappointing. A の名前のつく人、B の人、C の人、3人殺されたところなんですけど、もう一人殺されるのかな。私、本命がこの第三の、先 I 生だ see と some 思って。 papers that were not there the first time I visited. Oh. Valuers report property. Building land located in Comside, Churston Client, Sir Carmichael Clark, April 15, 1935, Court and Brunskill Office. Court and Brunskill. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? ドナルド・フレイザーっていうのは、1個目の殺人の、殺された、違う、2個目の殺人の殺されたベティの婚約者ですね。つながってきたな。These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that a crime weapon is here. ここだけない剣。Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, Comside, Churston, Devon. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. この人、本当に信用していい人なのかな。ここにいる秘書が、旦那さんが殺されたんですけど、旦那さんの秘書だった人がね、奥さんを殺そうとしてるって、奥さんは思ってて、なんか、この医師も、癌じゃないのに、癌で診断書書いたみたいな、丸め込まれてないのかな、お家乗っ取りのために。とか思っちゃったりして。外出れるんだ。Order and method above all. Let us finish examining the mansion while no one is around. はいはい。コハル君は全く言うことを聞いてくれない。これは、違う。その上が気になったのよ。これ、解いたパズルだよね。このパズル解いて、ここ開いたんだな。そうだった。家の紋章。今、わからないのは4桁の暗証番号ですよ。それと、
なんかある。これ。違うところにカーソルいった。サンクスリスト。何購入してんだよ。Attention, Franklin. Task list. A. Ordering Lady Clark remedies. Done. B. Tidying up real estate property files. Done. C. Calling the lawyer about inventory. Done. D. Update the tenant farmer list. Done. E. Update land rent accounting. Done. F. Ordering a restock of arsenic. Done. ヒ素っていうのは農 P.S. 薬にも I have 使われ left た on the りするん living だ room っけね。 table some of my things I don't want to keep. The locket and the dagger. I am sure you know why. Thora. ヒ素って奥さんに持ってたんじゃなかろうか。 I've already seen similar daggers. 持ってほしいな。これ持ってくれないのね。これはあそこだわ。 A dark dragon for a bright-haired maid. C. 地図だよね、多分。地図の右に入るんじゃないのかな。ここ調べたいんだけどな。これしかないんだな。何これ。何に使うんだろう。 Compass. Point to the south. Bronze and magnetite. Han Dynasty. Circa 210 BC. Purchased in Hong Kong 1935. 南を指す。なるほど。There are some very valuable objects here. それだけ？中国の地図。中国とつながりがある。それとも中国のものを集めるのが好きだったのか。 Traditional Chinese map. Facsimile. South is on the top of the map. この竜は調べられないんだよね。ここに作品リストが。Comside's private collection. Purchases since 1920. このマーク。 The catalogue for Circa Michael Clark's collection. このマークさっきの部屋にあったやつと一緒じゃないのかな。とりあえず、邸宅捜査中なんですけど、2時間超えの配信してしまったので、ちょっと一旦ここで晩ご飯で休憩取らせていただきます。続きは、ごめんなさい。気になるでしょうが、明日以降にまたリアリティとリンクして配信させていただきます。よかったら、チャンネル登録、
フォローお願いします。では、先に YouTube の方を終わらせます。ご視聴ありがとうございました。